Nikiwa high school form 2. Sijui ilikuwa form 2 ama form 3. Teacher alitupata tukipiga kelele kwa parade. Sasa akakuja akasema, "Sasa nyinyi mko nyuma, huko nyuma unapiga kelele na wengine wenyu wanafaa kwa game park na wenzao huko." Sasa unajua alikuwa direct kwangu. Sasa watu wakacheka, kaninga. Na niko nyuma. Tulikuwa unajua ilikuwa napangwa form 1, form 2, form 3, form 4. Sasa tuko hapo katikati. Watu kaniangalia wakacheka. That was my worst experience. Kama ningekuwa na roho ya ile roho ya ningekuwa na roho rahisi, maybe ningekuwa nimejinyonga juu yake. Class pia. Wanafunzi walikuwa wananitoka. Mtu akuja na kuguza hivi. Wewe ni mchafu. Hivi. Yaani anaguza nadhani hii ni makaa. Wewe kijana wewe ni mchafu. Hii si uchafu. Hii ni kala yangu. Unajua kama tungekuwa tunajiumba, kila mtu angekuwa beautiful, handsome, yani juu sasa ni Mungu anatuumba. You are handsome. Usione hivyo. Hapana. You are handsome. At least leo umeniambia. Unajua maybe sijaambiwa na watu. Hello and a warm welcome to Tuko Talks. My name is Lynn Ngugi. Now, well, some of us might have been fortunate enough to have been brought up in surroundings where the people boosted our self-esteem. It's not the case for my guest today. He has faced the worst kind of discrimination, to even being referred as the monkey in the room. So what is his story about to teach us today? Without further ado, please allow me to let him introduce himself. Hello. Hello. Sasa. Poa sana. Would you introduce? Okay, naitwa Daniel Okwiri ama aka Squiro. Nimetoka Nakuru. Nimegrow Nakuru, nimesomea Nakuru. So kwa background yetu, familia yetu, hatukuanga hiyo poa hivyo. Hata mwenye alinipeleka shule kunisomesha nikafika hapa ni uncle yangu, from nursery to high school. Okay. Kwetu tuko 4. Vijana 3 na dem moja. Mimi ndo second last. Grow up ilikuwa mashida sana. Hata tulikuwa tunakoza kukula. Saa zingine tunakaa na madhe anakaa tu hapo hivyo akituombea. Unajua uzuri yeye ni mtu wa kanisa, ni mtu anaombanga. So tulikuwa tuna hope that one day things will get better. So vile nililelewa, uncle yangu alikuja. By the kwetu ni uncle yetu ndio alitusomesha, brother yangu, sister yangu na mimi. Kwani mom na dad walikuwa wanafanya? Walikuwa tu yani hawakuwa stable hivyo. So umaskini tu ndio ilikuwa natupiga kidogo. So ndo uncle aka come through. Vile mzae alikufa, so uncle akakuja akatuchukua. Dad alikufa? Sorry. So tumelelewa na single mom. Kwa hizo mashida zote. Na bado mlikuwa mnaishi Nakuru? Tulikuwa West Pokot huko Kapenguria. Before sasa yeye alikuwa anakaa Nakuru. Okay. So walikuwa wanatuchukua huko wanatuleta Nakuru. So umezaliwa West Pokot? Okay. So walikuwa wanatuchukua, akishasomesha huyu amemfikisha class 8 anataka kuingia, analeta mwingine. So hivyo. So hadi tukamaliza, alipeleka brother yangu hadi mpaka uni. Sasa mimi ndo ilifika mahali grade yangu haingini allow kwenda university. Juu kidogo ilikuwa nimeanguka. Kwani ulipata? By this years wadangai mimi nilianguka, nilipata D. Okay. Ni kama masomo hii kwa yangu. Na ukigrow up ulikuwa unapenda kufanya nini? Unajua masomo ukweli grades si za kila mtu, but kuna ile passion yenye mtu anakuanga nayo. Wewe ulikuwa unapenda kufanya nini? Nikigrow up by the ilikuanga sikuwa naongea na watu. But ilikuwa na passion ya kufanya comedy, yani kuchekesha tu watu hapa. But hiyo sikupata hiyo. Nilikuwa mpole sana, sikuwa naongeanga na watu. So vile nilifika high school, sasa nikaanza kufanya comedy. Unajua vile niko
yani watu walikuwa na discriminate. Nikikaa karibu na watu, mbona anakuangalia hivi? Sasa huyu ananiambia, ukimwongelesha kwanza badala kusikize anakuangalia vile huko. Kwani kijana ameumbwa aje bwana? Yani ndani yake kumbe hakuna kitu anasikia. So ilikuwa najitenga na watu juu sikuwa napata hiyo love kutoka kwa watu. Hata kwetu nikiingia kwa nyumba sikuwa naongeanga na watu. Nakaa hivi chini yani nafikiria tu. Nafikiria yani mbona watu wananitenga kwa society, ama maybe sina maana ama nini. So ilikuwa ngumu sana ku grow up. Hizo vitu nilipitianga sana. Yeah. Na hebu nikuulize, ulianza kunotice lini watu ni kama wataki kushirikiana na wewe? Okay, nikiwa primary kuna mwalimu wangu mwingine hapo hivyo alikuwa anapenda kunitukana. Yani alikuwa personal sana. Yani alikuwa anakuja hivi kama sijaandika, alikuwa anatufunza English. Kama sijaandika composition, anakuja kwangu direct. Akiingia kwa darasa anakuja kwangu direct. Ananiambia, "Daniel, umeandika?" Kaambia, "Nye sijaandika." Ananipiga, ananiambia, "Wewe hata hufai kuwa hapa. Blackie wewe. Hata huna aibu, mbona uandiki? Wewe unafaa kuwa hata kwa msituni na wenzako huko kwa game park." Sasa ati unafaa kuwa wapi? Kwa msitu. And this is a teacher? By the nilikuwa class 3. Ilikuwa class 3. Alafu unajua ukiwa mtoi, Kenya unaambiwa ukiwa mtoi unajua unashikanga, hauwezi sahau. So alafu ikafika hadi wanafunzi wenzangu huko wakaanza kuchukua hiyo. So hata pia walikuwa wananitenga. Nikiwa kwa class sikuwa natakanga mtu aniite hata. Nilikuwa nakaanga hivi tu. Sitaki mtu aniite ndio attention yote ikuje kwangu. Sasa unajua ilikuwa na lower esteem, self esteem. So sikuwa nataka mtu akuje aniite. Kama teacher yuko kwa class niko tu hivi. Kama kwa class niko tu hivi bado. So unless kuna teacher mmoja alikuwa anafunza social studies, huyu ndio alikuwa at least akikuja ananipa hiyo morale ya kuongea. Alikuwa anafanya? Alikuwa ananipa hiyo love. Yani akiingia kwa darasa unajua alikuwa active sana kwa subject yake. So at least ulikuwa naona teacher mmoja tu ndio alikuwa ananipa hiyo love juu hiyo subject yake ilikuwa chopi sana. Hiyo social studies. Yeah. So alikuwa anakutreat vizuri? Vizuri sana. Vizuri sana. Si time sawa by the end alinipea morale ya kuona nyewe kuma kuna watu wengine wanaweza nikumbali kwa hii society vile niko. Alikuwa anaitwa aje? Anaitwa Mrs. Owino. Mrs. Owino. Shule ilikuwa inaitwa aje? Creator Primary iko Nakuru. So Mrs. Owino, Creator Primary Nakuru. Thank you so much. Thank you for being an amazing human being, sindio? Yeah. Alinisaidia sana by the at least nikaanza kuboost self esteem kakapanda. Vile ilifika class 6, ilikuwa class 6. Unajua alitupata tukiwa class 6. So wakaanza alikuwa anakujanga, "Daniel uko sawa? Umeandika?" Kwanza subject yake ilikuwa active mbaya sana. Akiingia hivi swali zote nilikuwa najibu. But sasa wacha ifike lesson ya unajua saa zingine ule teacher wangu mwenye alikuwa ananifunza English ndio maana yenyewe aliniharibia sana bana. Ndio maana unaona hata kizungu kidogo ina nini? Juu unajua ukiingia hivi naona adui tu ameingia. By the way, mimi nakuanga mimi ni mtu kanisa. Mimi huomba Mungu. But ule teacher kama ningekuwa ni mtu niko na roho ngumu, singewahi msamea kwa hii maisha. Singewahi hata kidogo. But niliona haina haja. Vile grow up nikaenda nika discover vitu zingine. Nikasema haina haja. But kaingekuwa mtu mwingine singemforgive wallahi. I swear.
juu karibu afanye maisha yangu. Unajua kama ningekuwa na roho ya ile roho ya ningekuwa na roho rahisi, maybe ningekuwa nimejinyonga juu yake. Class pia wanafunzi walikuwa wananitoka toka. Mtu akikuja na kuguza hivi, wewe ni mchafu hivi, yani anaguza nadhani hii ni makaa. Wewe kijana, wewe ni mchafu. Hii si uchafu, hii ni kala yangu. Unajua kama tungekuwa tunajiumba, kila mtu angekuwa beautiful, handsome, yani juu sasa ni Mungu anatuumba. You are handsome. Usione hivyo. Hapana, you are handsome. At least leo umeniambia. Unajua maybe sijaambiwa na watu. Really? According to you, unaonanga handsome ni nini? Mimi? Yeah. Mimi sasa inategemea na mtu. Vile umeniamini niko handsome, maybe ni nini umeona kwangu sasa? Sikuchochi. I see a good heart. Unaona? I see mtu wako determined. I see a forgiving heart. Unaona? Naona mtu mwenye no matter zile vitu amepitia, ana strive na umeona venye nimekuuliza namba yangu ulitoa wapi? So you want to fight and you want to make it in life. Sijui nani alidefine handsome kama looks. Handsome is what is in here. Beautiful is what is in here. Si ndio? Tusonge mbele. Wale ati au watoto walikuwa na sawa walikuwa sana wasichana. Kuna msichana mmoja sijui ni mtaja au ni mwache. Alikuwa yani walikuwa na kuona hivi na kuepa. Wako huko na huko. Sasa ukipita hivi wanaenda hivi. So nikaona ile kitu ticha alikuwa anasema kumbe ni ukweli. Hadi wanafunzi wenzangu wananiepa. So ndio nikaanza kuingia deep. So vijana ndio walikuwa nakujanga. Ananiambia Daniel, uko sawa? Wewe changamuka, twende tucheze boli. Twende tucheze. So vijana walikuwa wananishow hiyo love, but wasichana walikuwa si vijana wote, ni wachache tu. But wasichana walikuwa wanakutoroka. Wananitoroka. Ulikuwa na feel aje? Nilikuwa na feel ile ya ladha ya kuona wanawake ilikutoka sana. Nikaambia ina shida, wacha nikae vile Mungu ameniumba. Maybe ameniumba na purpose, mbona ameniweka hivi? Unajua kila mtu anakuwa na purpose yake. Ni vile sisi hatujuangi ni gani. Sisi vijana si usumbua. Unakuja unakatia msichana, anakwambia wewe si ligi yangu. Sasa si poa kuambia mtu wewe si type yangu. Kama unajua mimi si type yako, toka tu. So nyamazie tu. Uende tu zako. Juu utakuwa unaharibia mtu zake, unaharibia mtu maybe, na hiyo kitu inaingia mtu kwa akili. Itaingia kwa akili yake. Kama unaona huyu anifai hata mimi mwenyewe fanye hivi, niko na mtu. Hata kama una mtu namdanganya, mimi niko na mtu. So haina haja usimwambie mimi si type yako. Itaingia kwa akili yake na itakuwa hivyo. Na haya, ukipitia hizi vitu zote, home kuna mtu unaenda unaambia zile vitu zenye unapitia? Hapana. Nilikuwa najiakianga. Nikifika home nakaa ni kama kula kitu ilifanyika. So hata wako najua nini, hata home nilikuwa na nyamaza pia. Sikuwa naongea na watu. Hadi yangu alikuwa ananiambia kijana, ni watu nachukia ama nini? But mimi waambia tu nini changu. But hajui ni nini nilikuwa napitianga. Mbona nilianza kunyamaza hivyo. Yeah. Okay. Mama ko? Mama kwa ushago. Kwa bado ushago? Anafanya nini? Kulima tu. Na au wengine wenyu? Sister yangu mkubwa ako Bungoma. Na huyu brother yangu bado ako kwa uncle yangu hapa hivi. Okay. So vile nilimaliza shule, nika move out. Nijitafutie maisha yangu. Unajua wamenisomesha mpaka nikafika. So nikaamua wacha nitoke nikajitafutia, na sikuona jua nenda wapi. Sikuona kazi. Sikuona jua nenda kukaa wapi. But toka tu na imani ya Mungu. Kitu inanisaidianga mimi ni prayerful sana. Unajua hii dunia iko na watu wabaya. But mimi huomba Mungu that anipee tu favor. Nikiomba
nikiomba every day. Ile kitu naombeanga Mungu anipe favor, nikienda huko nje mtu aone mazuri kwangu. Juu zile vitu nilipitianga nyuma ilinifunza that ni Mungu tu ndo anahitaji, hakuna kitu kingine. Juu atatuma watu wengine wakuja wanisaidie. Yeah. Na imework, imework. What's the worst kitu mtu ashakwambia? Nikiwa high school form 2. Sijui ilikuwa form 2 ama form 3. Teacher alitupata tukipiga kelele kwa parade. Sasa akakuja akasema, sasa nyinyi mko nyuma, huko nyuma unapiga kelele na wengine wenyu wanafaa kwa game park na wenzao huko. Sasa unajua alikuwa direct kwangu. Sasa watu wakacheka, kaninga. Na niko nyuma, tulikuwa unajua ilikuwa napangwa form 1, form 2, form 3, form 4. Sasa tuko hapo katikati. Watu kaniangalia wakacheka. That was my worst experience. So alinitoa moral. So huyo teacher but sikuwa na shida na yeye. Maybe kwake alikuwa na joke afreshe watu. Ama maybe alikuwa tulikuwa unajua kwa shule nilikuwa na kigroup yangu, unajua nikiwa primary mimi sikuwa naongea na watu. Sasa vile nilifika high school hiyo psyche kaanza kukuja, nikapata love nikiwa high school kutoka form 1. So nikaona at least unajua penye kuna love kuna peace. Nilikuwa na peace of mind nikiwa na vijana wangu. Kuna kijana mwingine hata Rafimbi nyewe, ule kijana anaitwa Rafimbi, yeye ndo alinipanga jina Squiro. Okay. Nikiwa primary by the way nilipewa na watu wawili. Nikiwa primary kuna jamaa anaitwa James Juguna akanipea hiyo jina Squiro. Tulikuwa tunacheza na yeye ndo best yangu mbaya hadi saa hii. Maka saa hii tunaongeanga na yeye, anaitwa James Juguna. Pale Molo. So alinipea jina Squiro. So nikaenda high school. Unajua wenye nilikuwa nao primary sikuenda same high school nao. Vile nilienda high school kijana mwingine pia akanipea hiyo jina Squiro. Walikuwa wananiita kwanza Mr Bean. Kwanza ilikuwa na kasirika nikiitwa Mr Bean na jam sana. So wakanipea jina Squiro, nilikuwa na jam pia. Nikaona tu nimeenda high school na bado watu wananiita Squiro. Wacha tu niendelee nayo basi. Mbona walikuwa nakuita Squiro? Mimi sijui, sijui hata mbona walikuwa wananipea hiyo jina Squiro. Sielewi, hao ndio wanajua. Hao ndio watatuambia. Hao ndio wanajua. Hebu niulize, mbona comedy? Comedy nilianza comedy juu kwa ile kitu nilipitia. Unajua si ati nafanya comedy ndio nikuwe famous, ama si ati nafanya comedy juu niliambiwa mimi ni funny. Nafanya juu zile vitu nilipitianga kitamu nikiwa myang. Nafanya at least nijiongea, niseme ati watu weusi kama sisi ni kama kivuli tukataa. Kitu kama hiyo. Ati watu? Watu weusi kama sisi. Nasema watu weusi kama sisi. Maybe mimi si mweusi, maybe ni kivuli tu ilikuwa kama hivi. Ikakita kutoka. So at least unajua nikipiga comedy kujiongelea, at least mtu mwenye atatokea huko nyuma atasema so kuna mtu anaji-appreciate. Mbona ni feel low kama kuna mtu kwa hapo mbele yangu anaji-appreciate. Yes. Vile yako. So nataka tu nikuwe siku moja nikuwe inspiration kwa wengine wenye wanakuja nyuma yangu ndio wasipitie kenye ile kitu nilipitia nikiwa mdogo. Hiyo discrimination wasipitie. Na what's the best thing ishakufanyikia ile ukafeel nimependwa? Nishaenda mahali kwenda kufanya comedy. Kila mtu alikuja. After nimepiga show kila mtu alisimama. Ilikuwa Nairobi cinema. Kila mtu akasimama. So nikafeel superstar. Nikafeel love. Na hiyo siku ndo nilipatana na kuna dem anaitwa Cartoon. Cartoon huyo dem unajua aliniaminianga sana pia. Alikuja for the first time aliona nikipiga show, lilivua kila mtu akasimama. So after show Misha akakuja backstage na hata alikuwa upcoming, hakuwa amevuma vile yako saa hii.
akakuja akaniitisha namba, akaniambia wewe uko sawa. So after wiki kama 3 hivi akanipigia, akaniambia kuja tufanye kitu. Tukaenda tukashoot. Unajua hiyo combination yangu na cartoon inaendanga sana. Tukupiga inaendanga sana. Inaenda vibaya sana. Inaendanga vibaya sana. So tulishoot kitu kingine hapo. Tukapoteleana hivyo. Ilikuwa 2019. After 1 year 2020 sasa vile alienda viral sasa. Kuna siku nimekaa hivi chini naomba Mungu, naambia Mungu sasa hii najaribu kupush na ikui. Nikaona cartoon amepiga. Akaniambia uko wapi? Nikiamini niko hapa hivi satellite. Akaniambia unaweza kuja Buruburu. Nikiambia saa ngapi? Saa 6. Na ilikuwa 9. Mimi nilitoka hapo mbio. Si kuona fare. Nikakopa best yangu, akaniambia wewe shika enda ufanye maneno yako. Nikafika hapo hivyo. Nikafika hata mbele yako. Unajua mimi najua muda kikuita chance kikuja chukua. Hata nini fanyike. Nilimwambia mimi hata kama sina fare nitakuja hapo. So nikafika Buru tukafanya kitu. Ilikuwa December. So ilienda pia. So at least unajua alinipea exposure. Unajua wasanii sisi ile kitu mimi upitia pia kwa side ya wasanii. Nikienda mahali penye kuna watu wako wanakutenga. Pia wasanii. Mtu amekaa pale, umekaa. But sasa wewe uko tu hapo hivyo. Hakuna mtu anakuongelesha. Ukikuja kuongelesha mtu, ulikuwa unasema aje? Anakuacha tu hapo, anaongelesha mwenye anamjua. Kuna siku tulienda ilikuwa matanga ya Othol pale Tao KNT. So wasanii wamekaa hapo hito, kila mtu wanaongea, mimi nimekaa kando jua. Sasa kuna mtu ananijua. Sasa vile Butita alikuja. Unajua Butita alikuja kanichangamsha. Wewe kijana nini? Mbona anikafile. Kumbe kuna mtu ananichangamsha. Unajua Butita by the way. Hao ndio watu nitaishi kwa appreciate sana kwa zile vitu walinifanyia. Mpaka penye nimefika. Ni mtu amekuaminia lakini hujiamini. Anakuambia wewe kijana unaweza fanya. Akinipata mahali tu penye nimekaa lazima nichangamshe nisiboeke. So huyu mtu kama wewe ni mtu anakutakia mazuri. Kweli. So dream yako, comedy yako unaweka wapi? Na if at all Wakenya wangetaka kukusupport, ni support gani hata ungetaka? I always tell people be very clear on your vision na your intentions. Ndio, ni support gani ungetaka kutoka kwa Wakenya? Okay, Wakenya kitu nizawaomba sana wanisaidie. YouTube yangu ni Squiro, Squiro. Tunaiweka hapa sahi. Squiro mkiingia pale YouTube, unajua si wasanii ikishafika hapa juu inafikanga siku yani unakuja kulilia watu, lakini kitu nataka wanisupport tu, waingie kwa social media, wanifollow. Zile vitu nitaweka pale, they will never get disappointed. I love that you believe in yourself. Ile dreaming niko nayo ni mimi peke yangu by the way najua. Ndio inanipenga wasiwasi kila siku. Nikikaa hivi chini sema sasa hii itakuwa aje? Hii nikifanya hii itakuwa hivi. Juu mimi CM hapa Kenya peke yake. Worldwide. Good. Na hata kama saa hii mimi ushinda YouTube kuwatch vitu za Nigeria. Kina Nasty Black, kina Makenjos, kina huyu Broda. So mimi na CM hapa Kenya. So ndo nifika hapo ni support ya nyumbani nataka kwanza, wakishana support nifika hapo juu. Tuende tukiendanga. Tuende kuendanga. Mtu anani-inspire pia worldwide ni Dave Chappelle. You love Dave Chappelle? Sana. Okay, he's my favorite. Na Trevor Noah na Kevin Hart. Yes. Au najua tu siku moja. Yeah. By the grace of God nitafika tu hapo. Kuna siku moja tu ndakaa nao hivi. Good. Vile tumekaa na wewe hivi. Yes. Na usinisahau? Siwezi. Tani kusahau aje na wendo nasema tu like good. I'm proud of you. The sky is not even the limit. It's not. Yes. Najua tu itakuja hiyo siku. Yeah. So kitu nataka Wakenya ni support. Yes. Unajua nilikuwa natoa video zangu. Yeah. Natumia marafiki wangu. Mtu kali hiyo. Ukiingia YouTube, umetumia watu 1000 na views ni 50. So kumaanisha hawa wanakuchocha tu.
Kali. No. Endelea hivyo, wewe ni mnoma. But wewe ni mnoma. Wanachocha bari ni kuchocha. Lakini pia nipo uko na wewe mmoja wa kukuchocha. Unajua kuna watu wanapata views 2 pale YouTube. Hii si rahisi. Si rahisi lakini tusichochane. Lakini nipo at least uone tu kuna hata yako kamoja si kavaya. Na unaishi wapi? Mimi naishi huko Satellite. Huko Dagoretti. Kuna ile side hustle mimi hufanya. Ni gani? Ndio inanilipia rent. Unafanya? By the way sijakwambia kuna ile show ya Ibru TV, ile Perfect Match. Yes. Mimi ndio peleka madem. Wewe ndio una source how cast. Good job. Mimi ndio wapelekea cast. Na hiyo place pia ile laugh nimepata pale at least na so shout out Ibru TV. Si ndio? Ile laugh unajua nikiingia pale. Yeah. Ile place naonanga niko in peace, yani niko peace. Wewe ni kasta. Yani watu wanakukaribisha vizuri kutoka kwa gate man, waka jikoni, wako huko kila mahali hadi mkubwa, yani watu wanaku appreciate kenye unafanya. Juu unajua nikiamua kufanya kitu, mimi hufanya na roho moja. Hata kama utanilipa na kufanyia na roho moja. Juu mimi believe kusaidiana ni kitu poa. Shout out Ibru TV. Na hao unalipanga aje? Hao nalipa 4,000. 4K. Okay. Alafu pia landlady wangu ule mama anakuwa ameniaminia sana. Wajua nilikuwa na shoot video zangu kwa hiyo ploti. Sasa watu wanakuja wamejaa hapo. Sasa unajua simu yangu saa nyingine nakosa bundles. Sasa mama kaona huyu kijana amejituma sana. Na ile kitoko nayo akaenda kaniwekea password ya wifi yake. So nikitoa video na upload. Tena simu saa nyingine unajua iko na space kidogo, lazima uposti video, uvute ndio uweke nyingine, uweke hivyo. So madam alinisaidia sana pia kuniwekea wifi juu si kila siku napata bundles, napata MBs. Yeah. Wow. Yes, na hiyo anakuwa ameni appreciate sana. Hiyo unajua uko na what you are rich in gratitude. Ni muhimu. Unajua hata ukinifanyia kitu kidogo hivi I always appreciate juu kama ungenifanyia maybe singevuka niende side nyingine. Unaona hii look yako, hii ndio blessing yako. Amen. And ulipitia hizo vitu zote ndio siku moja upeane testimony, si ndio? Sasa uko how old? 24. Na si lazima ujibu uko? Sijajibu. Unajua machali wafichangi age. Uko how old? Uko 24. Mimi siwezi ficha bali ni zangu. Ushakatia dem? Nilijaribu juzi. Halafu after for how long unajua? Mimi by the way madem siwezi waongelea vibaya. Siwezi waongelea women vibaya juu hao ndio wameshikilia society. Bila hawa so madem unajua vile nikiwa huko nyuma hawakuwa nataka kusikia story yangu. Nikipita hivi chiki sasa huyu anaongelesha nani? Ananiambia nini? Wewe ni sitabienda utafuta type yako huko. So walikuwa but nilikuwa nachukulianga vibaya. So vile nilitoka high school nikakuja nikaanza comedy, nikaanza kupiga ndo kaanza sasa kukuja huyu kijana unajua mademu juanga mwenye kuna bright future. Wanajuanga mbele yako. So you have a bright future mbele yako. Asante. Yes. So ndo wakaanza kujileta but mimi nakuanga mreal by the way. Mimi nakuanga mreal hata wenye wako karibu na mimi wananijua mimi nakuanga mreal. Sipenda kufake kitu. Kama wewe ushainitoka siku moja siwezi kukaribia tena. Juu utafanya hivyo tena. So mimi usema madem ile time nilikuwa desperate, kuna muda alikuwa ananiongelesha walikuwa wapi. So nikae peke yangu mpaka ile siku Mungu atatuma the right person akuja aseme Squiro sasa huyu ni yako. Kwani unatafuta nini kwa dem? Natafuta tu dem mwenyewe atakusupport kwa life, at least mwachieve kenye mnataka.
Si mwenye mtakuja kuwestiana tu. Mimi niko na vision kubwa sana. Hebu niambie kuhusu vision yako. Niambie. Vision yangu na tuko hapa leo na wewe. Niambie. Na watu watakumbuka. Yes. Wewe ndio ulisaidia huyu kijana akafika. Aiswe leo. Mimi siku moja ile kitu natakanga Wakenya wanifanyie, wanisupport tu hiyo usanii yangu, wanipush. Juu one day mtakumbuka tulikuwa tunakaa na Lina hapa hivi. One day hiyo Hollywood I must lazima. Nataka kwenda Hollywood. Lazima siku moja. Hiyo bendera ya Kenya tawabebea mbaya. Wallahi I swear. Si ni kitu mimi hujiambianga. Na ile siku hiyo Grammys wanasemanga hiyo awards wanapatianga West Africa huko itakuja hapa. Na ni wewe utaleta. Ni mimi. Amen. Leo unajua internet haisa wingi. Yes. Leo hapa hivi. Na watarudi tu hapa hivi kuona. Yes. Yeah. I'm so proud of you right now. Unapenda comedy? Sana. Nani kwa comedy huku inspire? Eric Omondi. My all time inspiration. Ni Eric. Jamaa. Eric, mambo, ebu nipigie ama nikupigie. So Eric ni mtu amekuwa kwa industry nikiwa primary. Akiwa on top. Nikaingia high school ako on top. Nikamaliza ako on top. Nikaanza ako on top. Ni mtu anajisukuma unadhani yeye ni upcoming. Ni mtu anafanya vitu zake. Kozi ya ile bidii. Ile bidii yake alafu ana aim higher. Yani unajua kuna watu wanakujanga wakienda but yeye ame-maintain hapo hivyo. So anakuwa ameni-inspire. Alafu kuna mtu mmoja si time sahau kwa comedy yangu. And I will also be grateful kwa kila kitu anafanya. Mungu ambariki tu. Chipukizi. Chipukizi unajua ni mtu aliniaminia from the first day. Vile niona hivi. Yeye ndo alifanya nikaanza comedy by the hata haikuwa kupenda kwangu nianze. Mbona ulianza? Wewe unaweza fanya kitu, wewe unaweza fanya comedy. Mbona usianze? Nikamwambia bro, mimi sina hiyo courage ya kwenda kusimama mbele ya watu ama kufanya vitu. Akaniambia wewe tafuta. Sasa nikaanza kupiga training hapa. Chipo alinipata Ibru TV, mimi ndo nilikuwa nampelekeanga audience. Wakiwa na Butita na Mlamoa. So hawa ndo walikuwa wananiambia wewe fanya comedy, fanya. So vile ilifika alifungua comedy club yake. Alifunganga saa akachukua ma upcoming wote wanakuja pamoja wanapiga show. So Chipu alikuwa anaambianga kuna kijana anaitwa Matayo. Matayo ndio alikuanga kwa bench hapo hivyo, yeye ndo anatusikiza. Anatupeanga mistari. Matayo akaniambia Chipu alikuwa anamwambia Matayo Squiro asikose show. Squiro lazima apige show. Huyu kijana lazima tumjenge kwa jina kubwa. So Matayo ndo alinipea character, aliniambia wewe fanya hivi. Jiongeange tu vile wewe ni mwisi nini. Na watu watakubali. So Chipukizi. Chipu namshukuru sana. I like that. Una appreciate watu wenye wamekusaidia. Unajua lazima kuwa grateful kwa hiyo kitu kidogo. Juu kama angekufanyia hivyo ungepata hakuna mtu angekusaidia. So hiyo step kidogo amekuvukisha. Appreciate. Okay. Yeah. Anko yako ameplay such a huge role in your life. Ungetaka kumwambia aje? Kitu niweza mwambia anko, Mungu alikutuma ukuje unisaidie. Maybe kama angekuja anichukue anisomeshe, maybe saenda hata singekuwa nimesoma. Maybe hata singeenda shule. Singepata hiyo knowledge kidogo yenyewe niweza jisaidia nayo. Hata kama sikwenda university, hiyo na appreciate. Na kuna kijana mwingine pia niweza appreciate. Mwenye alinishikilia mkono kama brother yake. Vile lilitoka kwa anko yangu. Lilitoka bila sina mattress, sina nini. Anaitwa Job Jet Look. So alikuwa ananipigia bro. Tulipatana for the first time. Tukakaa naye wiki moja. So alikuwa ananipigia simu niambia bro uko aje, uko sawa? Kwanza yeye ndo alinipeleka Ibru TV. Bro uko sawa?
uko na kitu ya kukula? Kwanza alikuwa ananilipia rent. Juu Ibru nilifanya kazi, unajua, nilijipeleka. Na sijasomea kitu yote. So nilikuwa napeleka watu. Huyu kijana akaniaminia, alikuwa ananipeleka kwao, ananifanyia shopping, napeleka kwangu, kitu yenye nataka ananipea. So alinishika kama brother. Mtu hata ulimpata for the first time hujaipatana na yeye mahali. But nikaona ni blessings za God. Yes. Ile Mungu naomba, nikiwa kwangu napiga magoti na muomba, nikiwa huku nje nakuja na cheka na watu. Juu yeye peke yake ndio anaweza kufanyia kila kitu yenye unataka. Si binadamu. Unajua binadamu anaweza kuja leo hakutoke kesho. But Mungu akiwa na wewe atakuwa hapo milele. Si ndio? What cha mwenye alikill self esteem yako ungetaka ajue nini leo? Au teachers hata si mmoja au wote, na kila mtu mwenye ashajaribu kukubreak ungetaka wajue nini? Ningetaka kuambia mimi mlinipenga hiyo challenge pia ya kukua strong. Kama wangenifanyia hiyo kitu, maybe kuna vitu zingine singejua. So sisi walaumu pia, juu unajua watu hawafanani. Wewe Lino unaweza kuwa mpoa, kuna mwingine pia huko ni mbaya. So watu hawafanani. Sasa nikipatana mtu mpoa kama wewe unani appreciate, kuna mwingine pia nitapatana mbaya ataniharibu. Focus on the good, si ndio? Focus on the positive. So ndo maana nilikwambia tukianza, kama ningekuwa na roho mbaya ama kama ningekuwa na kitu singewahi wasamea watu. But niliona let it go. No, ikuwe free. Si ndio? Sahi all the support you need ni watu wajue kazi yako. Watu waingie wani support tu, na siku moja sitoya disappoint hata kidogo. So bado hizo video una shoot na simu? Na simu hiyo simu kiona sitaki kutoa, nitakuwa nimechoma sana. Hebu nione, nipe. Unajua hata hii simu hizi ingia nayo Safaricom. Kwani inaingia wapi? Watajua unatumia Telecom. Nia. Cheki vile imecrack hapo nyuma. So kuna kijana ananisaidianga. Tunashoot na simu yake. Ndo akisha shoot na simu yake ananitumia, na kuja navuta hapo kwa kitu moja, alafu ndo niweke IG, niweke Facebook, niweke YouTube. Nikishaweka navuta. Huyu kijana alipata video yangu tu mahali mtu ameishia, akaenda katafuta namba yangu. Akaniambia, kijana uko na bright future, unaweza enda mbali, kuja tusaidiane. Na hii simu yake si poa. Iko tu hii ni shoot ile. But iniza shoot. Si fiti, lakini aliniaminia. Ni msee ana hustle pia, si hata kona kazi. Imagine mtu mwenye na hustle na amekuaminia na una hustle pia. So ni kama hiyo ni blessing ya Mungu. Na feel vibaya cause hujanipata nikiwa poa. The first thing ni venye tu napitia challenge fulani. But I know we will get a good phone. I know we will even get a camera yenye unaweza tumia. And I know, unaona what I love, ebu goza nikwambie. Unajua kwa nini nilivaa hii top leo? Inasema aje? You are enough. Ebu soma. You are enough. A million times enough. Seriously. You are enough. A million. Nimestruggle leo, nitavaa nini kwa hii shoot. Nikakumbuka, hii nakuanga tu nimehang, sijawahi iva. Hata venye tu niliona, nikasema, this is what I will wear today. Kwa sababu I want you to know you are enough. Hata si a million times, more than a billion times. Seriously. Ni sawa. And you will go far. Let me tell you guys about his story. When he reached out to me, I told him, struggle kumuuliza namba yangu alitoa wapi, ndiye akaniambia kwenye alitoa namba. When he reached out to me, I told him, nilikwambia aje the first time? Uliniambia, nilikutext on 30th June. Ukaniambia, unitext after 2 weeks. After 2 weeks. 2 weeks ilikuwa juzi. 2 weeks later, nilimwambia just text, give me a reminder after 2 weeks. 2 weeks.
Ni kama alikuwa amegoza akaniambia, mambo Lynn, uliniambia ni kuremind about my story 2 weeks later and you are patient. If it was another person, angena, cause I've experienced it before, naambia mtu nitafute after 1 month, but anakukola na kutext, anakukola na kutext, but you are very patient, and I know for sure that's a sign enough that utaenda mbali. So you are what? You are enough? A million times? Enough. Seriously. Yeah. And I want to see you prosper. What keeps you going? Nini inatumanga ukiamka uface to life, uendelee kupush? Niko na dream ya siku moja nda change kitu in this world. Mambo ya racism, kutukana mtu, discrimination. Hiyo ndio mio aim. Hiyo ndio mio aim. Hata huko majuu wapi western countries. Mio aim hapo hivyo, at least siku moja niseme yeah, I have achieved it. Yeah. Nimefika kile nilikuwa nataka. Kila siku najua nizamuka usiku mara 3 nikiomba. Yes. Juu naona ni kama sijaongea na Mungu. Yeah. Nikilala hivi na sahau tena niliomba kweli, naomba tena. So hizo maombi ndio zina ni keep going. Yes. Nataka ni change, ni let impact yani fulani kwa society, not only in Africa but in the whole world. Yes. That kuumbwa vile umeumbwa haimaanishi wewe si binadamu. Yeah. Kama unajua hii kudiscriminate watu ndio inafanyanga watu wengine wajibleach. Alafu tena tunakuja tunawalaumu. Mbona umejibleach, mbona uko hivi, mbona uko hivi. Na wewe ndio ulimpenga pressure afanye hivyo. So ukijikubali vile uko, society itakubali. Unajua siku hizi hizo video zako, kijana wewe sijui ni mweusi, sijui nini. Waliachanga juu waliona nimeanza kuji appreciate. Simona sasa at least hakuna mtu ananinyamega wewe black. Wewe sijui enda game park, sijui mara. Enda game park, sijui ni machochongo. Kitu kama hizo sipatangi siku hizi juu. Ushaji appreciate. Good. Nikienda pale mtu ataki nacheka. Sasa nikicheka mtu hata feel huyu ni nini? Hadi next time hizo fanye hivyo tena. Yes. Yeah. Unajua what your name is Daniel. What happened to Daniel in the Bible? Alirudishwa kwa shimo. Halafu akukulwa na hizo lions. Akukulwa na hizo simba. Akatoka. Yeah. So that's you. Watakurusha huko kote, lakini wamekurusha, but nimerusha sana. You are still here, si ni kweli? You are still here and you are still pushing, si ndio? Yeah. Before I conclude, what would be, kwanza ongea na Mrs. Owino, Creator Primary, Nakuru. Creator, alafu hapa ongea na teacher. Alafu Mr. Simiyu ulinichomea, lakini sawa. Mr. Simiyu alifanya? Yeye ndio huyo teacher? Yeye ndio huyo teacher wa English? Si ndio uliniambia wewe ati wengi wenyu wanafaa kwa huko kwa game park. Acha, we are not dealing na how. Let's concentrate on the good, si ndio? Talk to Mrs. Owino. Mrs. Owino. Asante sana kwa ile morale ulinipeanga nikiwa primary. Hiyo ilinipeanga boost. By the way, hukujua kenye ulikuwa nafanya, lakini ilinisaidia sana. Ilinisaidia kwa at least kuona kuna watu wengine wanaweza ni appreciate kwa hii life vile niko. Mungu akubariki tu. Yes. May you never lack anything you want in this life. Upate tu, Mungu akupee. Yeah. Good. Nakuja nikimake ndakubaia ndege. Na si uongo by the way. Hata kama si ndege, nimempandisha sana, like, hata kama si ndege ndakuletea gari. Naomba tu Mungu akuzidishie miaka zako uendelee kuishi. I love that. Ongea na Wakenya. Okay. Ongea na international community. When international? Amen. Yes. International kijini zawambia. Just support me, my art and everything I do, and I know one day it will pay off. Good. And you will never regret why you support that guy. Yes. Good. I'm aiming high to get there. I know we might be different in colors, but we have the same mind and ideas. If we putting them together, we can move forward. We can create and I'm magic. Coming there.
Good. Yeah. Good. Say it like you mean it. You're coming, Cindy. I'm coming there. Yeah. You're about to go get what's yours, Cindy. Yeah. Yes. Trevor Noah nakuja. Trevor Noah, we coming for you. Yeah. Coming for you. Yeah. Alafu Yes. kitu ingine. Yeah. Tafadhali. Munisupport, ingie YouTube, Yes. tafuta Squiro. Hiyo tunaingia. Hiyo hata waambi wangu mara mbili. Instagram pia. Yes. Msupport kazi zangu. Yeah. Ndio at least nifikishe large audience. Yes. Audience isikue hapa tuna rotate pale Kaongware. Yeah. Watu wa Kaongware wanajua peke yao. Ishike hapa Kenya, Yes. East Africa, Africa and worldwide. And worldwide, If you sindio? support me, Yeah. it's possible. Yeah, able Yeah. to party, because I know some people might be watching and they want to support you hata financially. Hii show hatunanga tuchezangi ndogo, si ndio? But ebu kama watu wangetaka kusupport ama mtu akukola kuinspire, akuachie message, what's your number? Na majina full. Namba yangu ni jina full ni Daniel Okwiri. Utaipata hapo. Yes. Namba ni 07 91 00 95 43. Yes. Daniel Okwiri. Yeah. Itazileta hivyo, si ndio? Yeah, I'm proud of you. Thank you. And you'll go acha kublush. By the way, niweza ku appreciate sana kwa kunileta hapa hivi. Mimi mtu nakuanga mimi appreciate kila kitu. Yes. Kwa kunileta hapa hivi ni watu wengi wanataka kwa hapa, but Mungu alikutumia unileta hapa hivi. Maybe that was my turning point in life. Yeah. You never know. Today is your day, sawa. Na Mungu atakubariki and I mean it. Thank you. Thank you. Si ndio? Yeah, karibu. Yeah. Tumaliza hii kitu. Tunaweza maliza. Tunaweza maliza. Yes. Tunaweza maliza. Na kwa wale wenye wamenisupport kwa hii life when I was down, Mungu tu awabariki sana. Yes. Na anything you want in this life, Mungu akupee tu. Akupee. From the bottom of my heart. Yeah. I mean it. Yes. Yeah. All right. So thank you for coming. Najua si mimi nimekufanyia favor, pia wewe umetufanyia favor just by coming and sharing your story. We truly appreciate. Unaona? And for the courage to come and share your story. And I always say words have the power to build or break. So whatever you say to another individual, because I can imagine huyo teacher, like how pathetic was that? How pathetic was that? Unaambia mtu sijui aende game park, unaambia mtu aende msitu. Like me, I won't even filter my words today. That was very wrong of you. It's pathetic, it's annoying, but I am glad hata ulimfanyia hivyo kwa sababu kitu ulifanya ni kumpatia test na leo hiyo test yake itakuwa testimony. And I know we always come through for our guests on this show, but mi hata niwaambie, if my nephew was not in hospital right now, hii simu kweli ni mimi ningembaia, like for real, hii simu ni mimi ningembaia. But I know for sure the kind of community we've created around each other, we are about to lift him up, and I will insist and say no one comes on this show and their lives remain the same. So Daniel, yuko hapa by mistake. You are here because today is your day. Ni sawa, and I want you to see what Kenyans are about to do in your life. We achia tu Mungu venye umekuwa ukimwachia, si ndio? So first things first, I want to send you guys to his YouTube channel. Ndio hii hapa kwa screen. Hii jina yake ndio hii hapa kwa screen. Go subscribe to his channel, share, comment, like his work, leave a message of uplift hapo. Just tell him, like, let him know what he's doing. Hata kama ni criticism, give him positive criticism on how he can be able to improve his work. I want to make sure our editor Chebet will leave hiyo link yake hapa, hata tuitoi, acha tuikae tu hapa mpaka watu wajue jina yake ya YouTube, so that people can go and subscribe to his work. His social media handles pia zitakuwa hapa, and his phone number is also on the screen with his full names. So how about we lift this guy up, we support him, tusigoje ati aende uko nje ya celebrate iwe.
Kama Elsa Majimbo. Kama achana Elsa. Sasa si tunataka kwanza ucelebratiwe wapi? Hapa kwetu. Alafu utupeleke kwenye unatupeleka. And don't ever forget the people wenye walikuinua. Ukipanda, si ndio? So guys, let's show Daniel Squiro. Acha tuonyeshe Squiro a lot of support. Man, let's go crazy on supporting him because I know we can. And also, why not? Sini sawa. And also to people who look at people and discriminate them. Yani sijui nini mtu una benefit nini ukimake another human being feel less of a person. It's pathetic. It's pathetic. So let's be careful on the things that we say, the words we use on each other. They will build or break someone. Trust you me, 15 years later, people will always remember what you said. So be kind. I cannot insist. Just be kind. And to our amazing director and camera person, Edu, kama usalimie watu. Kuja leo yeah, just kuja usalimia, kuja about uko na kitu kwa kichwa hebu. Ni blanketi hebu salimia wa Kenya. Salimia wa Kenya. Yes, Chebet. Hapo niko sawa. Ataka mtu. Yes. Niko sawa. Usiguze. Niko sawa. Yes. Yeah. Habari zenyu wa Kenya? Yes. Na Squiro amekuwa hapa hivi na amelia sana upande wa, lakini sijatoa machozi. Hajatoa machozi. Sawa, nimelilia ndani. Yes. Sawa. So tunaomba tu watu wote wa come through for ndugu yetu hapa Squiro. Tumsupport pale kwa YouTube channel yake, azidi ku grow so that he can achieve his goals. Mpaka achoke. Yes, because he has a very big dream. Na I know Kenyans will come through. Wakenya wana support sana by the way. Ukiona potential yako, yes, they'll support, sindio? Yes. Yeah, so and thank you so much Ed for the amazing work you do on this show. You know me, I appreciate you. And thank you for always doing these stories with me. Sini sawa? Tuzidi, sindio? Yes. And also to our amazing editor. Yani leo I'm so privileged to have my entire team on set. Guys, I don't do this alone. Chebet, come say hello. Come here, come. Yes, come say hi. This is our amazing editor, Chebet Kiri. Hi. That's all? Yeah. No, what would you like to tell Squiro? I wish him all the best. Yeah. Nice to meet you. Yes. Nice to meet you. You're already a star. Unakaa familia ni. Anakaa familia? Mumeonana? Aya. Nyuma ya tenta. Thank you so much, honey, for everything you do on the show. Ni sawa? Yes. So that's it for now, guys. I'm privileged to be able to do this show and get the support that you show. So Squiro, your doors are about to open, and I can't wait to do your follow-up. Thank you for that. You are most welcome. Ni sawa? Yeah, and to anyone who wants to share your story with me, my email is also on the screen. Just send a well-detailed brief of your story, and who knows, we might end up sitting here and get to listen to your story. My name is Lynn Ngugi. Till next time, bye-bye.